ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேம் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன கேம் பார்க்கணும்னா லைஃப் ஸ்ட்ரென்ஸ் தான். இந்த கேம் கடைசி சாப்டருக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த கேம் முடிச்சா நைட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்து ஆரம்பிச்சிடலாம். அந்த பிளானில் தான் இப்போதைக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ அங்கே இந்த கேம் எண்டிங்கில் இது வரைக்கும் ட்விஸ்ட் மேல் ட்விஸ்ட்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு. இந்த கடைசி பாட்டில் இந்த கேம் எண்டிங்கில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துருவோம். வணக்கம் பிக்கச்சு ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. என்ன ரொம்ப நாள் கிடைச்சி பிக்கச்சு இந்த பக்கம் வந்திருக்கு. வணக்கம் பிக்கச்சு. கடைசியாக பிக்கச்சு என் சேனலில் வழி ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைனல் சாப்டர் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போமா. இன்டோர் அவுட்டோர் மாற்றி மாற்றி காட்டுதோ. சாப்டர் பக்கம் சாப்டர் வரும். சாப்டர் தான் காஸ்டியூம் பார்த்தா கூட சந்தேகப்பட்டேன். பழைய சாப்டர் தான் கொண்டு போய் விட்ருவோம். பரவாயில்ல. நம்மளாம் வந்து கிடக்குறோம். வேலை செஞ்சது. I made it back to the night of. But before, storm's here too now. Maybe it's everywhere. And if I'm here, பேக்கு பாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஆனால் இன்னும் புயல் இங்கேயும் இருக்கு. Safi, the overlook. இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு போல. நான் இங்கே இருக்கேன்னா சாஃபி ஓவர் இருக்க தான் இருக்கும். நான் டெட்டு சாஃபியோட உலகத்தில் இருப்பேன். அந்த 5வது அந்த லாஸ்ட் ரோஸ்ட் முடிஞ்ச டைம்ல தான் இருக்கும். Which Safi will be there? ஓ, இது எந்த உலகம்னு தெரியல. Drank champagne with me out of a crappy mug? Or the one who hurt so many people? Even herself. I didn't want இறந்த any சாஃபியா of உயிரோட this. இருக்க சாஃபியான்னு தெரியல. I tried so hard to அவளை கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்ற முயற்சி. Fancy seeing you here. உன்னை இங்கே பார்த்தது ஆச்சரியமா. Which Safi are you? Am I even Safi? நான் இப்போதான் சாஃபி தானே இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறம். எங்க பற்றி நீ தான் சொல்லணும். Holy shit. You really did it. நீ உண்மையாக பண்ணிட்டேன். Weather's worse than I remember it. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதோட வெதர் பயங்கரமாக இருக்கு. ஸ்டாம் என்னை ஃபாலோ பண்ணு. Apparently. நானும் தான். I've never done that before. நான் இதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணதே இல்லை. I guess it's time. நேரம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கு உண்மையாக இது நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Do you understand what you're asking me to do? You've already done it. நீ அதை ஆல்ரெடி பண்ணிட்டல. At this point it's just recitation. இது வெறும் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறது தானே. I'm serious. நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன். இது ரொம்ப அதிகம். Stop stalling, Max. You saw தள்ளி what போடாத happened. மேக்ஸ். என்ன நினச்சி நீ தான் பார்த்தல. There wasn't any of me left. It was all அமைதியே Moses இல்லை. and Ben and Lucas and இருந்ததெல்லாம் மோசஸ் வின் லோக்கஸ் பென் மட்டும்தான். so much. ரொம்ப வலிச்சது. I hurt so many. நான் நிறைய பேரை காயப்படுத்திட்டேன். Help me fix it. ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு உதவி பண்ணு. Please.
இதுக்கு எதுக்கு நான் உனக்கு அண்ணி பண்ற போட்டோ That's what it feels like to capture the perfect photo. பெர்ஃபெக்ட் போட்டோ கேப்சர் பண்றதுக்கு இப்படி தான் ஃபீல் ஆகுமா? Feels good. நல்லா இருக்குல்ல? Final. ஃபைனலா இருக்குல்ல? இந்த ஃபோட்டோனால தான் நான் மாட்ட போறேன் அப்படின்ட்டு எல்லார்கிட்டயும். Maybe we are cursed. மேபி நம்ம சபிக்கப்பட்டு தான் இருக்கோம் போல. You, me, and Maya. நீ நான் மாயா எல்லாருமே. Or maybe the world is cursed. அவர் உலகமே சபிக்கப்பட்டு நம்ம சும்மா அதில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். Sophie, that's poetry and bullshit. Yeah, I know. தெரியும் போயட்ரி தானே தெரியும். You're so important. நீ எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் சாஃபி. God, you're such a ஓகே பிக்கச்சு. Pull the trigger. இருக்கிற இழு. ஓகேவா? அது எப்படி நான் இழுப்பேன்? கில் கவுண்ட் 2 அப்படின்ட்டு. க்ளோயி வரிசையில் சாஃபியும் சேர்த்துக்கலாமா? இல்லை துப்பாக்கி தூக்கி வெளில போடுக்க பார்ப்போம். என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? சுத்தமா ஐடியா இல்லை. போற வரல அப்படியே பண்ணிட்டு போக வேண்டியது தான். ஆனால் நான் இன்னொரு இம்பாசிபிள் சாய்ஸ் எடுக்க மாட்டேன். 2 முடிவுக்கு நடுவில் கூடவா? நான் புயலுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கேன். ஜாலியாக புயலில் வாக்கிங் போறீங்க 2 பேரும். மறுபடியும் 2 மூன். ஆனால் இந்த வாட்டி ஒரு பிளட் மூணு ஒரு நார்மல் மூன். போன கேமில் 2 நார்மல் மூன் தான் வந்துச்சு. அப்கிரேட் கொடுத்துருக்கோம், பிளட் மூன் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு. இப்போ இங்கே வந்துடும் மாதிரி. நம்ம மட்டும் வரும். Okay, so looks like I'm not dead. புயலுக்குள்ள வந்தோம். இப்போ இங்கே இருக்கும். And I'm in the North Quad. நம்ம நார்த் குவாட்ல இருக்கேன். சின்ன வெற்றிகள். So quiet for a storm. சாமுக்கு ரொம்ப குவைட்டா தான் இருக்கு. நம்ம புயலுக்குள்ள தான் இருக்கோம் ஒரு வேளை. ஷூட் பண்ணக்கூடாது ப்ரோ. நம்ம ஃப்ரெண்டை கொல்ல சொல்றீங்க நீங்க. நீங்களா இருந்தா கொல்லுவீங்க அவங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டை. Sophie! நம்மளே அந்த இதை மாற்ற ட்ரை பண்ணிருக்கோம். ஒரிஜினலாக ஏன் கொண்டோன்னே தெரில. அதாவது ஃபியூச்சர்லேருந்து வந்தால் ஒரு வருஷன் வந்து கொண்டுட்டு போனது நமக்கு தெரிஞ்சுது. ஆனால் ஏன் கொண்டான்னு தெரியல. Sophie? Seems like 1,000 years ago Moses and I sat on that bench. இப்போ எந்த உலகத்தில் இருக்கோன்னே தெரியல. அதனால அலைவுன்னு இல்லாமல் டெட்னும் இல்லாமல் கொஸ்டின் மார்க் போட்டு. Might as well be. Mom and Dad, Blackwell Academy? That was forever ago. Blackwell Academy என்ன ஸ்கூல் காலத்துக்கு போயிட்டேன். நான் படிச்சே முடிச்சிட்டேன். புயலில் பரிசாட போகிறாங்களா? மேபி இருக்கலாம் போகிறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் டிலேயில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீ என்ன சைலன்ஸ் பண்ண இருக்க. ரொம்ப கீழே ரொம்ப ஆழமான வழியாக இருக்குல்ல. 2 காக்கா இருக்கு. நீங்கள் ஓடினா சொல்ல வேலைக்கா. ஹீரோ ஓவர் பேச்சு டார்க்கு. அது டார்க் ரூம் தான். இறந்தது அப்புறம் ஃபுல்லாக கிறுக்கி வச்சிருக்கா. என்ன பண்ணுறது? இவ இறந்துருந்தான போல. அது
can hear you. குரல் கேட்குது ஆனால் நீ எங்கே இருக்கன்னு தெரியல. நானே ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துக்கு போயிட்டேன். இப்போ தான் அங்கே க்ளோய் சுட்டுட்டு I இருப்பாங்களாம். can't find you. குரல் பக்கத்தில் வந்த மாதிரி இருக்கு. What's going on? உள்ளார முடியல. இப்போ வெளியில தான். Help me! யாரு டைமண்ட்? Diamond. நீங்க என்ன பண்ண? Max, thank God. I walked out of the snapping ஸ்னாப்பிங் டெட் விட்டு வெளில வந்தேன். திடீர்னு பார்த்தா இங்கே இருக்கேன். நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்க ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லைல்ல. நான் எதுவும் கனவு காணல. You see all this too, don't you? எனக்கு Out of தெரியுது. the storm? சாம்போட கண்ணை பார்க்குறேன். What the fuck is going on? என்ன நடக்குதுங்க I don't know. தெரியல. ஆனால் விஷயம் தான் விசித்திரமாக இருக்குன்னா Only going to அது இன்னும் விசித்திரமாக ஆக போகுதுன்னு. That's not comforting. அது ஒன்றும் கம்ஃபர்டிங்காக இல்லை. Here. ப்ராசஸிங் இருந்தால் நல்லா I hope இருக்கும். he's okay. அவன் ஓகேவாக தான் இருப்பான்னு. Come on. Let's get உள்ளே inside. போகலாம். This storm is as bad as it looks. சாம் வந்து பார்க்குற அளவுக்கு மோசமாக இருக்குன்னா Moses found shelter. காஃபியும் மோசம் கண்டிப்பாக எங்கேயாவது ஷெல்டர் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. Max, I'm right behind you. பின்னாடி யாரும் நம்ம புயலுக்குள்ள தான் இருக்கும். 2 நிலா வேற இருக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி பாருங்க. ஒரு பக்கம் வந்து ரெட் லைட்டு, ஒரு பக்கம் ப்ளூ லைட். என்னடா நிலா ப்ளூ அண்ட் ரெட்டாக இருக்குன்னு காமிக்கிறீங்களா? நம்ம இப்போ நிலாக்கு நடுவில் போயிட்டு இருக்கோமா? அப்போ கேசன் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். ஆனால் ஃபுல்லாக முடிக்கல ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் சீசன் தான் பார்த்துருப்பேன். அந்த மூவி பார்த்துருக்கேன். அதனால அந்த ரெட் அண்ட் ப்ளூ மூணு பற்றி எனக்கு தெரியல. Definitely isn't the fab. இந்த ஃபேபும் இல்லை, ஃபைனல் ஸ்பில்டிங்கும் இல்லை, டைமண்டும் இங்கே இல்லை. But Moses is? மோசஸ் நீ எங்கே வந்த? மோசஸா அது? மோசஸ் சிகரெட்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நைட்டு காஃபியோட பேக் இங்கே இருக்குது. What? What the hell is this? காஃபி I've read this plaque a dozen times. That's not what it says. இந்த அப்சர்வேட்டரி வந்து சாஃபி 11 ஃபயரோட பெயின்ஃபுல் மெமரிக்காக ரெசர்வேட் பண்ணியிருப்பான். அவளுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனில் விஷன் இல்லை, அதனால அவன் இறந்துட்டான். இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம். I'm past the living in a dorm age. I'm past responding to Warren's texts, too. மேட்மேக்ஸ் எங்கே விழுந்துட்டுருக்கேன். நான் அந்த ரேட் டெக்காப் பர் டேஸ் டிவிடியை போட ட்ரை பண்ணேன். என்னை பாரோ பண்ண விட்டு அன்றைக்கி ரூமில் இல்லை. நீ சொன்ன மாதிரி அது அற்புதமாக இருந்துச்சு. அந்த ஒரு ஆள் 5 பேரோட தலை ஒரே நேரத்தில் விட்டானே, அது பயங்கரமாக இருந்துச்சு. திரும்ப டெக்ஸ்ட் பண்ணுறேன் மேக்ஸ், என்னை இக்னோர் பண்ணாத. இருந்தாலும் நான் உன்னோட டார்மில் வந்து பார்க்குறேன். நீ இருக்கிறப்போ பூனை மெசேஜ் போடுது. யாருப்பா பூனை? டைம் ஸ்கேர். நீங்கள் என்ன பண்ணுற டிசி? அன்கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கல. ஆனால் ஒரு நல்ல வீட்டில் பெட்டடாக வந்து நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கினது உனக்கு கொள்ளாது. ஒரு ஃபாஸ்டராக உன்னோட டியூட்டியை பண்ணாம விட்டதுக்கு வெதரை குறை சொல்லாதம்மா. இப்போ நான் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கேன்? Getting blocked by a cat is definitely a low point. ஓகே போனேன். அவ்வளோதானே. வெள்ளம் தருவாங்க. வேலை எண்டிங்கில் தெரில. நீ எப்போ சிகரெட் குடிக்க ஆரம்பிச்சேன்? காஃபி பழக்கமா? டெஃபினெட்லி நாட். Moses? ஹலோ Give me the Cliff Notes version of what we're actually here to see. நீங்கள் என்ன பார்க்க வந்திருக்கோன்னு சொல்கிறியா? நீ சிகரெட் குடிக்கிறியா? When do you smoke? எப்போ? Doing normal people shit like some kind of healthy, productive member of society. என்னடா உளறிட்டு Doors இருக்கேன்? don't seem super reliable right now, so I guess it's good you're outside for now.
So, should we be worried about this crazy asteroid hitting Earth? இந்தியாப்பல் அது You're not making any sense. ஆஸ்ட்ராய்ட் பூமியை வந்து மொதல் பார்த்தா இந்தியாப்பல் அன்னைக்கு சும்மா தானே பார்த்துட்டு இருந்தேன் எங்கேயோ போகுதுன்ட்டு. Just trying to capture the perfect photo. The perfect photo. நான் பர்ஃபெக்ட் ஃபோட்டோவே ரிப்பீட் பண்ணுறேன். Photo. சரிடா புரியுதுடா, பர்ஃபெக்ட் ஃபோட்டோ பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறது தெரியுது. ஆனால் டெலஸ்கோப் வச்சிருக்கேன், நீ கேமரா இல்லை. Hang on. இது சாஃபியோட டைலாக். Safi? All right, Max. You have 24 hours before the Okay, world Max. ends. உலகம் முடியறதுக்கு 24 மணி நேரம் இருக்கு, நீ என்ன பண்ணுவ? Safi, are you in there? சாஃபி இருக்கியா? Max, it's me, Moses. மேக்ஸ் நான் தான் மோசஸ். All right, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருப்பேன்டா உலகம் I அழியிறது. don't know. I guess I'd ஒரிஜினலாக சொன்ன முடிவு எடுப்போம். Take a picture. Strange. This feels... But that's just Safi. Wait. What if I tried again, but double exposed the photo? Hi bro, Joshua. Max, thank you. நன்றி மேக்ஸ், நன்றி. What happened? என்னாச்சு? I don't know. தெரியல. It was like Safi had locked me in a kind of சாஃபி ஏதோ ஒரு கல்லறையில் புதைச்சி வச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. trapped, but still protected somehow. நான் மாட்டிக்கிட்டேன், ஆனால் காப்பாற்றவும் பட்டேன். எனக்கு சாஃபியும் குரலும் கேட்டுச்சு. Just outside of it, உன் குரலும் கேட்டுச்சு அதுக்கு வெளியில். என்ன சொன்னா அவ? What did she say? she was hurting, Max. அவள் வழியில் இருந்த மேக்ஸ். That's all I could tell. அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சது. Whatever you did, snap me out of it. எதுவாக இருந்தாலும் நீ தான் என்ன அதுலேருந்து வெளில கூட்டு வந்த. Snapped her out of me. இல்லை எனக்குள்ளேருந்து வெளில கூட்டு வந்தேன்னு கூட சொல்லு. Max, where? மேக்ஸ் எங்கே? என்னை மன்னிச்சிரு. I'm sorry. நான் மன்னிச்சு. சாஃபி, சாஃபி எங்கே இருக்க? குரல் மட்டும் தான் கேட்குது, ஆளை காணோம். Safi. ப்ளே பண்ணலாமா? என்னது ப்ரோ? You okay? ஓகேவா? நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன். I சாஃபி think I know what I have to do. என்ன பண்ணான்னு எனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Bet. I'm coming with you. நானும் கூட வரேன். No, stay here. இங்கே This storm. இந்த மாதிரி புயல், I've been through something like it before. இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ஒன்று நான் பார்த்துருக்கேன். Reality gets unreliable. இந்த அன்ரிலேபிளாக மாறும். Sit tight. இங்கே உட்கார்றது தான் நல்லது. என்ன கேம்? Machine Angel Psychic Storm. Take care, Max. பார்த்துக்க மேக்ஸ். See you on the flip side. அந்த சைடு ஒன்று பார்க்குறேன். எந்த சைடு? பட்டாம்பூச்சி எத்தனை வருஷம் கழிச்சு ஒன்று பார்க்குறேன் தெரியுமா? Door closes. Window open. ஒரு கதவு போட்டுனா ஒரு ஜன்னல் திறக்கும். பட்டாம்பூச்சி அதான் காமிக்க வந்திருக்கேன். கடைசியாக க்ளோயி சாவறப்போ உன்னை பார்த்தது. What? டயர்பாக இருக்கேன். What? இப்போதைக்கு இல்லை, அப்புறம் அந்த கேம் நான் இன்ஸ்டாலே பண்ணேன். எங்கேயாவது ஃப்ரீயாக இருக்கிற பார்க்கலாம். This இருக்கேன். இது isn't கேனடான்னு இல்லை, நான் இங்கே வந்துட்டேன். This is Blackwell Academy. பிளாக்வெல். க்ளோயி Chloe எந்த இடத்துல shot இருந்தா? here. I listened to it happen. இது திரும்ப இங்கே வந்திருக்கேன். Who the fuck I am, or who you're messing around with? Where'd you get that? எங்கேருந்து உனக்கு? What are you doing? Chloe, Come on, put that thing down. க்ளோயி இது சாஃபியா மேக்ஸ். tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. என்ன க்ளோயிக்கு பதிலாக இவ இருக்கா, நேத்தருக்கு பதிலாக நான் இருக்கேன். Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! என்ன இப்போ நானே வந்து சுட்டுட்டு? Maybe Safi's right. சாஃபி சொன்னது சரிதான். Maybe we are cursed. இவ நம்ம சபிக்கப்பட்டிருக்கோம். Cursed to relive our worst moments over and over again. திரும்ப திரும்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். I had a நினைக்கிறேன். chance to save Chloe from this bathroom.
ப்ளோயை Nathan's காப்பாற்ற ஒரு good. முடிவு இருந்துச்சு நேத்தனோட But to கண்ணில். do that, I had to let Arcadia Bay get ஆனால் அதுக்கு ஆர்கேடியா destroyed பேவை நான் in a அழிச்சிருக்கணும். storm. I couldn't do that. அதனால் பண்ண I முடியல. rewound time. அதனால் டைமில் பின்னாடி போயிட்டு Gave her up to get ஒரே shot மறுபடியும் சாக்ரிஃபைஸ் a பண்ணிட்டேன். second time. ரெண்டாவது வாட்டி அவ்வளோ சாக ஆகட்டும். Well, joke's on you, ஜோக்கு Storm. உன் மேலே தான் புயலே. If you don't think I play out this moment in my head every day, then நான் டெய்லி இந்த நொடி என் தலையில் ஓட்டி பார்க்கலான்னு நினச்சேன்னா உனக்கு சுத்தமாக என்ன பற்றி தெரியல. where is that coming from? It's in one of these stalls. நான் வேறு மல்டிப்ளேயர் கேம் இப்போதைக்கு தெரியல ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ. Oh, Kate, you deserved better friends than the ones you were stuck நீ with. எனக்காக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மேக்ஸ். இங்கே இருந்த ஒரு கிலோ வந்தையாவது மோசமானவங்களா இல்லைன்றது எனக்கு சந்தோஷம்தான். இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் டெய்லி ப்ரே பண்ணிருந்தேன், ஒருத்தராவது என்னை பற்றியும் யோசிப்பாங்க, என்னோட மனசாட்சியும் என்னோட ஃபீலிங்ஸும் மரியாதை கொடுப்பாங்கன்ட்டு. அந்த பர்சன் நீ தான் இருந்த, உனக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும், இல்லைன்னா நான் பொழைச்சிருக்க மாட்டேன். மேக்ஸ் நீ ஜெலஸாக இருக்க, உனக்கு ஆர்டிஸ்டிக் விஷன் எதுவும் இல்லை, டேஸ்ட் இல்லைன்னு தெரியும். ஆனால் அதுக்காக நீ கேமரா எடுக்கிறதுக்கு தகுதி இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை. உனக்கு 24 மணி நேரம் திரும்ப கொடுக்கறதுக்கு, இல்லைன்னா நான் உன் மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவேன். எல்லாத்தையும் எடுத்துப்பேன். உனக்கு நான் வார்னிங் மட்டும்தான் கொடுக்குறேன், ஏன்னா எனக்கு உன்னை பிடிக்கும். நீ வந்து ஒரு காசு இல்லாதவன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் அதுக்காக நீ என் கூட பிரச்சனை வச்சுக்கிறதுக்கு எந்த எக்ஸ்கியூஸும் இல்லை. அப்புறமா மீட் பண்ணு. இன்டர்நெட் உள்ள ஒன்றும் இல்லை. எங்கேருந்து வருது? க்ளோஸ் ஹியர். நான் வேற எங்கேயும் வந்துட்டேன். மாலா Okay. ஸ்டார்டிங்கில் போன மாலா அது அதே மாதிரி தான். இந்த பொம்மை ஒன்றே ஒன்று தாண்ட தூக்கிட்டு போனேன், அதுக்கேண்டா இத்தனை பொம்மை விட்டுருக்கீங்க. ஆனால் உள்ள அந்த இது இல்லாமல் ஏதோ செடி இருக்கீங்க. இது எங்கேருந்து வந்து? Well, that's new. ஹலோ லூக்கஸ், என்ன பண்ண? Lucas, I have to get down there. என்னையை போட்டு விடுமா சாஃபி? சாஃபி இல்லையா? சரி லூக்கஸ், நீயே ஏனி எடுத்து போட்டு விட்றான். ஜாய்ஸ் கிட்ட இருந்து மிஸ். மேக்ஸ் நீ டைனருக்கு எப்பாவது பேன் கேக்ஸுக்கு வரணும். எனக்கு ஒரு புது ஸ்பெஷல் ஒன்று இருக்குது, எக்ஸ்ட்ரா பேக்கனோட ஃப்ரீயாகவே தரேன். அது வந்து நீ பிளாக்புல் கேஃப்டீரியாவில் என்ன சாப்பிட்டாலும் அது பெட்டராகவே இருக்கும். Okay, one neb is cute. Kinda. One. I told you this place was the portal to hell. Behold, a devil. Jesus. Possessed dolls much? எடுக்கூடாது, வச்சுட்டு போயிடும். பொசஸ்லாம் சொல்கிறீங்க. ஆனால் இத்தனை பொம்மை இருக்கு. Still busted. I'm not getting down this way. இங்கே இந்த ஆப்ஷன் இருக்கா? நான் இதுவும் என்ன உலகம் தெரியல. Jefferson's sick photos. One bind. அது இங்கே இருக்கா? I don't want to look at this. I don't. நம்மள ஜெஃபர்சன் இந்த ஃபோட்டோ. அந்த ஜெஃபர்சன் ரூமுக்கான கதவுங்க. இந்த ரூம்குள்ளே தான் நம்மளை பிடிச்சிருந்தோம். நன்றி ஷோப்ரா, 90 rupees சூப்பர் சேட் பண்ணீங்க. ரெட் ஆப்ஷன் நன்றி. கதவு திறக்க மாட்டேங்குது. ஜெஃபர்சன் கதவு தரடா, உள்ள தானே இருக்கேன். I'll have to get out another way. It can't be. இதான் கீழே நம்மளை கட்டி பிடிச்சிருக்கேன். But that. I can't.
இது தவிர வேறு இருந்தாலும் என்ன அதை பண்ண முடியாது. நம்மளே நம்மளை கட்டி I was போட்டுக்கலாம். 18 when Jefferson trapped me in that ஜெஃபர்சன் இந்த சேரில் என்னை கட்டி போடாமல் எனக்கு 18 வயசு தான் ஆச்சு. திரும்ப கட்டி போட போகிறேன்னா என்ன நம்மளை அந்த மாதிரி உட்காந்துக்கணுமா? I'm not 18 இப்போ 18 வயசு இல்லைப்பா. So this is what it's gonna take. தான் தேவைன்னா நம்மளே இப்போ நம்ம அதை கட்டி போட்டுக்கணும். God, I can't move. நல்லா உரம் இல்லை. ஏன் லூக்கஸ் சொல்கிறேன்? Holy shit. Didn't Jefferson say that to me? இப்போ லூக்கஸ் சொன்ன மாதிரி கேட்குதானே? அது ஏன் தெரியல. No. Never again. Once is all you get. ஒரு வாட்டி தான்டா உனக்கு ஏனி வந்துருச்சு. Time to get the hell out of here. I'm done with that now. ஜெஃபர்சன் சரி லூக்கஸ் அந்த உலகத்துக்கு போனோம் நம்ம. Still need to get to Lucas. If not for Safi that day, that would be my headstone. And now I have Safi nani to செத்துருப்பா. return the favor. அவளுக்கு அந்த உதவியை நான் திரும்ப கொடுக்கணுங்கிறேன். கேலரன்ஸ் வச்சு ரெண்டா பழம் What திருப்பி. happened to you, Thomas? I've forgotten. Maya's memorial tree. பர்சன் ட்ரீ தெரி. What the hell is it doing here? ஃப்ளவர் ப்ளூம் பண்ண சக்குராய் நேஷனல். Eating furniture, cherry flower march, April northern spot, Japanese from him. Thoroughly within a poem markumo. In the dark Japan's Mari pair renda per mother perenda. and in the daylight. Dark and our labor panno, daylight and maran. Anakamapu wrong welcome. Awake, sweating and sick from dreams. Look at the way to put Varam Salama. Munjila Kadal than Voice clamped between and the its Avendina teeth. Kade. If I open my mouth, Why Taranda? will she I wake? answered. And If I open my mouth, will she wake? telling Alan a pick up on We Ami Mari gaze at Param. each other in the windowless box. It is flight or fight. Then the box then I'm over the pocket. Never On the forget. Paracano, Elena Santa Pono, Manica Brad. Lucas. Okay, Nanda, Max. It's Max. Nambachunke. MP Polarit. But there are no bells, Channel, doors, or Other windows, will money on Vera Mogamatan only his face, or Kannadi. a mirror. Then the Koragamo Mendavan kicking and the Canadian. And I feel a forgotten hope. A photo at the apartment. Mother photo la Safi over and other photo la over one double exposure. Smile, Lucas. Maybe double exposing the photo again? It worked with Moses. Max, Thanks for me, then. it's really you. Yes, sir. In the flesh. I thought I was dreaming. I'm gonna connect on that. Sophie was there. Safi and
What the shit is this என்ன place? இடம்? Stay put, okay? கவலைப்படாதீங்க. It's dangerous out இங்கே there. இருங்க. வெளில ஆபத்து. வெளில போகாதீங்க. நான் கிளம்புறேன். இது தம்பி நீயா இருப்ப இங்கே? தலை பின்னாடி I விட்டு think வந்து. that's all I can do for Lucas. தம்பி நீயா இருப்ப? Miss Caulfield? Is that you? Reggie, I'm so glad you're இங்கே okay. இருக்க நீ ஓகேங்கிறது சந்தோஷம் தான். இங்கே என்ன பண்ணுற? வணக்கம் கமலேஷ். Max, what the hell is happening? என்ன நடக்குதுங்க? என்ன கேட்டா? I'm not sure. It has to do with time. எனக்கு தெரியல இது டைமோட சம்மந்தப்பட்டது. Manifests in a storm. டாம்குள்ள உருவான ஒரு டைம் வார்டெக்ஸ். Time vortex. டைம் வார்டெக்ஸ். Fuck, you're நீ right. சொல்றது சரிதான். I remember Safi being shot. சாஃபி சுட்டது எனக்கு ஞாபகம், And I சுடப்பட்டது remember ஞாபகம் seeing இருக்கு. her around அவளை campus. கேம்பஸ் சுத்தி பார்த்ததும் எனக்கு ஞாபகம். And last night I hung with Diamond at the Turtle, I think. அன்னைக்கு நான் டைமண்டோட டட்டில் இருந்தப்போ And I also sat there alone and watched you make out with அதே நேரத்தில் Finn. நாங்கள் தனியாக இருந்து நீ விண்ணோட ஒன்றா இருந்ததையும் நான் பார்த்தேன். Just stay here, okay? I'm இங்கே இரு going to ஓகேவா? fix நான் இதை this. ஃபிக்ஸ் பண்ண போயிட்டு இருக்கேன். யாருப்பா விண்ணா? This is Safi, சாஃபி தானே? isn't it? This is இது அவளோட her வலி, pain. நம்ம அவளுக்கு கொடுத்த வலி. What we did to her. அதுவுமே பண்ணலடா. Finn, I don't think Safi சாஃபி blames உன்னை குறை you. சொல்லன்னு நான் No, நீ சொல்றது சரிதான். you're right. She doesn't. She was in my head back there, and அவன் she தரையில் அங்கே இருந்தா doesn't think அவன் என்னை about பற்றி me யோசிக்கவே இல்லை. at all. Two ஏன்னா அவன் கோவம் Safis உமால. in ரெண்டு யூனிவர்ஸில் ரெண்டு சாஃபி. universes, and ரெண்டு பேருமே நான் இருக்கேனா செத்தனான்னு கூட கவலைப்படல. neither of them cared if I live or die. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு ரெண்டு உலகம் இருக்குன்ட்டு. You know, I was in தெரியுமா love with நான் her. அவளை காதலிச்சிட்டேன். அவர் அப்படிதான் நான் Oh, I நினச்சேன். thought I was. Maybe you should focus on what's in நீ front of you. முன்னாடி இருக்கிறத நீ ஃபோக்கஸ் பண்ண போல. Yeah, மேபி இருக்கான். maybe. பட் வி லவ் மீன்னு கேட்டிருப்பான். I'm going to fix this. நான் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். என்ன Trust me. I do. நம்புறேன். நான் I எனக்கு do வர trust வழி you. நம்புறேன். பார்த்து போயிட்டு Be வா careful, மேக்ஸ். Max. அப்போ கெட்ட வந்துச்சு. சரி எல்லாரும் கெட்ட வந்துச்சு. கடைசியில் எல்லாரும் தவிர சாஃபி தான் கெட்டவளா இருக்கும். Okay. Out of the frying pan and into the turtle, I guess. ஹலோ அம்மாண்டா. Amanda, thank God. கடவுள் நீ நல்லா தான். Are you okay? I don't know. சரி. Weird shit at the turtle is someone flipping the paintings or the bathroom key going missing, not this. It's not safe out there. இங்கே பாதுகாப்பு இல்லை. உள்ளவா. Max, what is என்ன this? புயல் இது? பெண்ணி Why அங்கே is இருக்கா? Gwen out there, and why are you not also freaking ஏன் பதற மாட்டேன்? ஏன்னா எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இது. இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி எல்லாம் பீர் கூடி நான் சீக்கிரமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன். And I promise I'll explain soon. ஏற்கனவே வித்திரமாச்சும் பெயிண்டிங் காணாம பெயிண்டிங் திரும்பவும் இல்லைன்னா பாத்ரூம் சைடு காணாமல் போகும். I don't இவ்வளோ think விசித்திரமா நான் he பார்த்தேன். entirely knows she's outside. எனக்கு வெளில இருக்கிறதே தெரியாது தானே. Gotta find a way to get close enough to take Gwen's photo. மெசேஜ் வந்துட்டு இல்லை என்னன்னு பார்ப்பேன். Chloe. God, Chloe, I'm sorry for சொன்னேன்னு நினச்சேன். everything. என்ன நடந்தாலும் So tired of being Uh, sorry. நடந்திருந்தாலும் நீ எப்பவுமே அமேசிங்கான ஆள் தான். இந்த உலகத்தை அந்த உலகத்தை ஃபோட்டோ எடுப்போமா? என்ன வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். Thought I'd be used to this. நான் பழகிட்டு நினச்சேன். இல்லை இது என் வீடு கூட இல்லை. இது என்னடானே தெரில. At Everything least happened. the motel is new.
இடத்துக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லையேப்பா. என்ன பண்ணிட்டேன்? Even if I were hungry, I'd rather just wait till I'm back in the snapping turtle to eat. On tonight's motel mishaps, Max tries to make a grilled cheese. Accidentally commits arson. Gut shot? Just, like... Who put this here? யாரா வேணும்ட்டு இதெல்லாம் போடுறேன்? Chloe's lockpicking set. Feels like her way of looking out for me, even when she's gone. We know this is hard, but can you confirm that this is your daughter? Wild that my baggage is such an on-the-nose metaphor. That's why Safi is the poet, not me. She dyed her hair purple. Ah, yes. The famous mountains of Topeka, Kansas. No escape, huh? Buddy, that's the story of my life. எப்படி கதவை தந்துட்டு போகிறேன் பாரு. Don't worry, Safi. I'm coming. கவலைப்பட சஃபினா. தூக்கம் வருதுடா, தூக்கம் வருது. Is this the same room? இதே ரூம் தான், ஆனால் கொஞ்சம் கலர் வேறு மாதிரி இருக்கு. No. This is where I stayed in Santa Fe. I think. Grief is a bit like the tide. It comes. If you told me in high school the one constant in my life would be this tripod, I'd have வணக்கம் guffawed. சிஜே ப்ரோ. அங்கே நெக்ஸ்ட் டைம் சாண்டா ஃபேல எப்போ தங்கினோன்னு தெரில, ஆடான்னு தெரில. ஹெல்ப் மீ சாண்டா ஃபே வரப்போன்னு தெரில. Thought I'd be used to அது முதல் வாட்டி. this. At least the motel is new. Chloe's lockpicking set. பேர்ட்ஸ் எல்லாம் டான்ஸ் பண்ண முடியாது, ஒரு ரேவாக இருக்கும். அதுக்கு போனது இல்லை. நான் யாருக்கு அவ்வளோ, நான் பிளாக் வெல் அகாடமிக்கு போயிட்டேன். Feels like her way of looking out for me. On tonight's motel mishaps, Max tries to make a grilled cheese. Even if I were hungry, I'd rather just wait till I'm back in the snapping turtle to eat. Gut shot? Just, like... Who put this here? Just how I like them. Tall, shady, and not too bright. That can't be the right time. It's past time for me to get a new one, but we've been through so much together. ஒரு வாட்டி ஒரு டைலாக் வருது. Yes. The famous mountains of Topeka, Kansas. No escape, huh? Buddy, that's the story of my life. வாழ்க்கையோட கதையாக இருந்தாண்டா, மாட்டிக்கிட்டே தான். Don't worry, Safi. I'm ஒரு coming. பக்கம் தூக்கம் வேற வருது. Is this the same room? No. This is where I stayed in Santa Fe. Much as I could use a hot meal, I think I'll stick with cold cuts. If Chloe could see me now, breaking into bowling alleys and whatnot. Blameless. God, I wish that were me. ஆமாம் ப்ரோ, அதுக்காக தான் இந்த கேம் விளையாட்டுருக்கேன். You didn't have to put on your red dress for me. அலாரம் கிளாக்கை பாதிக்கான். The convenience and sadness of my profession, of my entire life, fitting in a single duffel bag. The artist really captured this sleepy What a Mari. seaside vibe here, as far from Santa Fe as it gets. If you told me in high school the one constant in my life would be this tripod, just so you know, the more you say no escape, the more I'm going to try.
யஷி புரியுதாங்க புரியல ப்ரோ அம்மா நீங்கள் என்ன கேட்டீங்கன்னு புரியல வச்சு Hang on. Okay, wait. This is... Pretty sure this is that motel in Cleveland. ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. You'd be proud of me, Chloe. The things I've learned, I'm proud of me. But what if I like the way my scars define me? Huh, Doc? What if they give me character? இதுக்கு வந்து ஃபோட்டோ என்னடா அடுப்பு ஃபோட்டோவை வச்சிருக்கு அதில் கிளாக்கை ஃபோட்டோ வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் அடுப்பு புரிஞ்சு போச்சு என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் ரியல் ப்ராஜெக்டில் ரியல் பொருள்லேருந்து ஃபோட்டோவாக மாறிட்டு வருது டிவி ஃபோட்டோவாக மாறிடுச்சு லாக்பிக் செட்டாக தான் இருக்குது. You'd be proud of me, Chloe. The things I've learned, I'm proud of me. ஒரு பொருளை அடுத்து பெட்டே எப்படி மாறுமா? This painting actually feels like dreamland. Love having to only grab one thing if I'm leaving in a hurry, but what if I want to stay a while? Damn. This painting actually feels like dream. I know how this is gonna sound, but that tripod தான் என்ன ரெண்டு காலில் நிற்கிறது. 2 feet. ப்ரோ நான் அது ஏதோ பேருன்னு நினச்சிங்க எப்படி இருக்கீங்க பார்த்து ரொம்ப நாச்சு நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ ஏதோ பேரு தான் போட்டுருக்கீங்கன்னு. After this shoot, I'm gonna nap till June. Maybe September. இந்த ஷூட்டுக்கு அப்புறம் செப்டம்பர் ஜூன் வரைக்கும் தூங்க வேண்டியதுதான். ஃபேன் சவுண்ட் வருது. சேர் பொம்மையா மாறிடுச்சு பெட்டுன்னு பொம்மையா மாறலாம் அடுத்து மாறிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வாட்டி. I'm so tired. இதுவும் பொம்மையா மாறிடுச்சு எல்லாமே பொம்மையா மாறிடுச்சு இந்த பெட்டை தவிர ட்ரைபாட் கூட வா பெட்டு மட்டும் தான் மீதி. Maybe if I lie down for a few minutes, all of these rooms will stop spinning. எந்த கருப்பா பெட்டும் பொம்மையா மாதிரி இருக்குமா தரையில படுத்துட்டு Feels so nice. ரெஸ்ட் எடுக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. I wish I didn't have to get up for that shoot. ஷூட்டுக்காக ஏந்துக்கணும் நல்லா வந்தா நல்லா இருக்கும். What's the client? யார் அந்த கிளைண்ட் Or the location? என்ன லொக்கேஷனாக இருக்கும் அதுவே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. That's the problem with ஆமாம் moving around so much. ரொம்ப மூவ் பண்ணுறது இதுதான் பிரச்சனையே. இத்தனை ரூம்ஸ் இருக்கு Really do start to எல்லாம் ஒன்றா ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம். one big amorphous blob of motels. நான் ஒரு கலந்து போன ஒரு மோட்டல் இது மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஒரு நெபிலா ஸ்டார்டிங் நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்தோம் எதுவா நெபிலாவே ரிப்பீட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ திடீர்னு. இப்போதான் நான் அங்கே இருந்தேன் லோக்கஸோட சாஃபியோட சரியில்லை. நான் தான் லீவ் கொடுக்கணும். ஆமாம் ப்ரோ 4 பார்ட் வேணா பாருங்க நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சு கேமு இது வரைக்கும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக போச்சு. ட்விஸ்ட் மேலே ட்விஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க பாருங்க. இதுதான் ப்ரோ பொம்மைன்னு சொன்னேன் இங்கே பாருங்க முன்னாடி டேபிளாக இருந்தது இப்போ செவிலில் முன்னாடி டேபிள் மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டேபிள் மேலே டிவியை வந்து அட்டையாக வரைஞ்சி வச்சுருந்தாங்க. இந்த டேபிள் ஒரு அட்டை மாதிரி வரைஞ்சி இந்த டேபிள் பெயிண்டிங்காக மாறிச்சு இந்த லேம்பெல்லாம் ஒரு அட்டை மாதிரி இருந்துச்சு கிளாக் ஒரு அட்டை மாதிரி இருந்துச்சு அதான் அட்டையில் கிளாக் வரைஞ்சி வச்சு கட் பண்ணி வச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் ஃபுல்லாக செவரில் பெயிண்டிங் மாதிரி ஒட்டிக்கிச்சு போயிட்டு எல்லாமே இந்த கதவே பெயிண்டிங்காக இருக்கும் கதவு நாபே பெயிண்டிங்காக மாறிடுச்சு. இந்த டோரே இந்த இடமே செவராக மாறிடுச்சு எல்லாமே பெயிண்டிங்காக மாறி. If that door doesn't open,
கதவு I திறக்காதுன்னா swear நான் I'm உடைக்க breaking போறேன். it down. காஃபி கத்துறாங்க. Me out! பாருங்க பாருங்க. கேம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா போகும் பாருங்க. எல்லா எபிசோடுக்கும் ஒரு ட்விஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும். Now that I've traveled to Purgatory and back, I can finally see what's going on with Gwen. Alright. This door seems to be blocked too. I'm back. Jesus, வந்துட்டு Max. Warner girl அதில் first. வார்னிங் கொடுப்பேன். Sorry. You disappeared and I don't know where you went. மறைஞ்சிட்டு எங்கே போனேன்? ஓகே தான், ப்ராமிஸ். Promise. நான் எல்லாமே அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Later. இந்த கதவு இப்போ சரியாயிடுச்சு. ஹலோ சாஃபி. You know she's flirting with you, right? Listen, I'm நான் இங்கே உனக்கு உதவி பண்ண வந்திருக்கேன். I adore you, but நடுவர் பண்ணுறேன்னா ரூமை படிப்பா. That's Sophie, alright. சாஃபி தான். Hang on, Gwen. It's almost over. Max. மேக்ஸ் Oh, ரொம்ப நன்றி மேக்ஸ். thank you. உள்ளே போங்க. I'll tell you who you were. இந்த ரிவ்யூ They were all அதெல்லாமே சாஃபி. Sophie. They called me a fraud. என்ன ஒரு ஃப்ராடுன்னு கூப்பிட்டாங்க, A coward. ஒரு கோலன்னு கூப்பிட்டாங்க. It's okay. I got you. பரவாயில்ல, நான் பார்த்துக்கிறேன். அவங்க Amanda, you and Gwen stay here and take shelter. நீங்க ஒன்று இங்கே இருந்து What are you ஷெல்டர். gonna do? நீ என்ன பண்ண போற? Sophie's out there. சாஃபி எங்கேயோ வெளில இருக்கேன், இங்கே பக்கத்தில். என்னால் அவர் ஃபீல் பண்ண முடியுது. And she அவளுக்கு நான் தேவை, எனக்கு அவ தேவை. I need அவளை பார்க்க போயிட்டு இருக்கேன். Be safe, yeah? பார்த்து போயிட்டு வரும். When ஓகே will I- ஆமாட்டேன். இப்போ தான் பாதுகாப்பாக இருந்தேன். Why do I always gotta fall for the weird ones? இப்போ உங்கள் விசித்திரமான ஆளுங்களே எனக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா நீ ஒரு விசித்திர கேஸ். மோசஸ் காப்பாற்றியாச்சு, குவினை காப்பாற்றியாச்சு, வின்னை காப்பாற்றியாச்சு, லூக்கஸை காப்பாற்றியாச்சு. வேறு யார் இருக்கா? டைமண்ட் மட்டும் காப்பாற்று. டைமண்டே காப்பாற்றிட முடியும். டைமண்ட் நல்லா தான் இருந்தான். சாப்பிக்கிட்டே Always forget you're so huggy. இவ்வளோ கட்டிப்பிடிப்பாங்கிறதே நான் எப்போ மறந்துடும். தொலைச்சிட்டா என்னாச்சு? I was so fucking worried about you. When I couldn't see you anymore, I thought It got a little hairy. Thank you, Max. நன்றி மேம். don't thank me yet. இப்போ எனக்கு நன்றி சொல்லாத. We still have to find a way. இன்னும் வெளில போக ஒரு out of வழியை this கண்டுபிடி. place. Or this இந்த time. டைம் விட்டு வெளில போக. Hey, I'm taking a minute. ஒரு நொடி எடுத்துக்கிறேன் பாரு. ஓகே, நான் உட்காந்துட்டேன். All of that எல்லாமே Was pretty fucked up. எல்லாம் ரொம்ப மோசமாக தான் இருந்துச்சு. Who needs all the king's horses, all the யாருக்கு இந்த king's ராஜா men? குதிரை ராஜா ஆளுங்கெல்லாம் I've got you to put me back together again. திரும்ப ஒன்றா பேசுகிறதுக்கு தான் நீ இருக்கிய. சொன்னா அவ்வளோ பெரிய விஷயம். I didn't really do anything. I just என்ன பண்ணல, நான் சும்மா ஃபோட்டோ எடுத்தேன். pictures. False modesty is annoying. Oof. So, any chance of everybody just forgetting I tried to rip out their எல்லாரும் மறக்க வாய்ப்பு இருக்கு. நான் அவங்க சோலை பிரிச்சு ட்ரை பண்ணேன். நான் ஹிஸ்ட்ரி எதுவும் எரேஸ் பண்ணல. I've erased timelines before, but this time I think I assimilated them. Sorry. Oh, you just assimilated the timelines.
Yeah. At least அப்படின்னு ஃபீல் ஆகுது. டைம்லைன் மட்டும் தான் இருக்கும், புரிய மாத்தல. Time travel. டைம் டிராவல் வேற ஒரு alternate யூனிவர்ஸ். universes. Scraping together the broken அன்ஸ்டேபிள் pieces of ஃப்ரெண்டோட your உடஞ்ச unstable பீஸை ஒன்றா friends. சேர்க்கறது. What else can you do? வேற என்னெல்லாம் உன்னால பண்ண முடியும்? ரெஸ்யூம்க்கு அடிக்கிட்டே போகலாம். I don't know. மூக்குல ரத்தம் வர்றது, தலைவலி. A lot of nosebleeds. Migraines too. This power involves a lot of ibuprofen. What? You just seem எல்லாம் ஆமா தெரியுது திடீர்னு. extremely chill. ஒரு டைம் ஸ்டம்ல மாட்டிட்டு இருக்கிறதுக்கு நீ இவ்வளோ காமா இருக்கிய. Supernatural time storm. It's Working simple in- things in life. Frappuccino. வாழ்க்கையில சின்ன விஷயம் தான். Marathons. Chilling with your bestie in the void. காமா எடுத்துக்கிறாங்க எல்லாத்தையும். வலி தான் போக. Here's the thing. I'm glad you were here too. You know, இங்க இருந்தேங்கிறது சந்தோஷம். I just tore everybody நான் தான் எல்லாரையும் சின்ன சின்ன பீஸா கிழிச்சிட்டேன். வேணும்னு ஒன்றும் பண்ணல. You didn't mean to. Are you sure? கன்ஃபார்மா? I didn't not mean to. Maya isn't any less dead. இன்னும் Everybody செத்தது I மாறும். cared about still betrayed me. நான் யாருக்கெல்லாம் கவலை பண்ண எல்லாரும் துரோகம் பண்ணேன். I'll never be different. அம்மாவும் மாற போகிறதே இல்லை. I think the best thing would be தெரிஞ்சு இருக்கிறதே பெஸ்ட்டான விஷயம் வந்துட்டு clean break. க்ளீனான பிரேக். I don't belong here. நான் இங்கே இருக்க வேண்டிய ஆள். Don't say that. நீ சொல்லாத, நீ இங்கே இருக்க வேண்டிய ஆள் தான். After the wallet girl died, ஆர்டர்கள் இருந்தப்புறம் what did you என்ன do? பண்ண? வேற ஊருக்கு போனேன். I ran away. நான் ஓடிட்டேன். நான் அப்படி பண்ணிடக்கூடாது. But I shouldn't have. It was cowardly. I've wasted years of my life hating myself. என்னையே வெறுத்து பல வருஷம் வேஸ்ட் If I'd பண்ணிட்டேன். only made better choices, I might நான் have பெட்டரான saved சாய்ஸ் இருந்தால் எல்லாரையும் காப்பாற்றிருக்கலாம். Don't say that about yourself. அதை பற்றி நீயே அப்படி ஒன்றே சொல்லிக்காத, நீ தப்பாக தான் சொல்ல. People like you and me இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி ஆளுங்க belong at some B-tier liberal. நம்ம ஒரு ஆர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க வேண்டிய ஆளே இல்லை. Bloggers ready to knife each other for tenure. We're காசுக்காக மற்றவங்களே குத்தரிட்டு இருக்கீங்க. உங்க கூட நம்ம fucking இருக்கக்கூடாது. divine. நம்ம புனிதமான ஆளுங்க. நம்ம கடவுளான்னு. Come on. I'm serious. What you can do, gods can do that. நம்மளால பண்ண முடிஞ்ச விஷயம் கடவுளால தான் முடியும். Or monsters. மிருகத்தால தான் முடியும். You can say whatever you want about the choices you நீ made. பண்ண முடிவை பத்தி நீ என்ன வேணா You சொல்லலாம். aren't a ஆனா நீ monster. ஒண்ணும் இருக்கும். You're my friend. நீ என் ஃப்ரெண்ட். I hurt people. And I fixed it. We can நான் எல்லாரும் காயப்படுத்திட்டேன். அதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அது மாறப்பாது. Of course. Duh. That's why you're so confident. நான் தான் நீ ரொம்ப He கான்ஃபிடென்ட். figures the only person I can rely on is me. நான் நம்ப முடிஞ்ச ஒரே ஆள் நான் மட்டும் தான். Last piece of me, Max. கடைசி பேசணும். It's in you. அது உனக்குள்ள தான் இருக்கு. Why isn't it hurting me like it hurt everyone else? ஏன் மற்றவங்களுக்கு மாதிரி எனக்கு காயப்படல? Maybe I trust you. மேபி நான் உன்னை நம்புறேன்னா இருக்கும். இல்லை உன்னோட மேஜிக் மேக்ஸ் விஷயமா கூட இருக்கலாம். உன்னே ஃபோட்டோ எடுத்துக்க. I wish I didn't have to take it out. இது எடுக்கணுன்ற நிலம் வராமல் இருந்தால் எடுக்கணும்னு நினைக்காம இருந்தால் இருக்கலாம். சித்திரமா இருக்கா லைட்டா? It's a little weird. But what's some weirdness between friends? இதுக்குள்ள என்ன பார்த்து?
should though, right? That's how we get out of here? நான் எடுத்தா தானே வெளில போக முடியும். If I had to put money on it, yeah. It's probably for the best. ஜஸ்ட்டுக்கு அதான். We don't want you to get an infection or anything. இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் வரக்கூடாது இல்லை. See you on the other side. இந்த சைடு பார்க்குறேன். செல்ஃபி இருந்தாலும் அவங்களே போட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க. Sophia. Oh my god. Yasmin. லட்சுமி நீங்க எங்க பண்ணீங்க? Everything is going to be okay. எல்லாம் Don't சரியாயிடும், worry. கவலைப்படாதீங்க. Do you think you can get up? ஏந்துக்க Can you- முடியுமா? Oh, Sophie, help me. காஃபி உதவி பண்ணு. Clean break. என்ன பிரேக் நீ அப்புறக்கா? Maxine, don't let her go. போடாது. It's okay. கவலைப்படாதீங்க. Sophie. இருக்க வேண்டியது. You do have a place here. People need you. எனக்கு நீ தேவை. எனக்கு நீ I தேவை. need you, Sophie. Sophie? Yeah. I don't know her. அவ யாருன்னு தெரியாது. I can be anyone, Max. யாராவனா இருக்கலாம். I can be your new boyfriend. புது பாய் ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். வாய்ப்பில்லை ராஜ், வாய்ப்பில்லை. I can be a cute girl at the bar. I can even be... ஈவன் பி Sophie, stop it. காஃபி நிறுத்து. என் உருவத்தை என் பேருக்கு எடுக்கவா? It's real? அதான் நான் அப்போ ஹாலுசினேட் பண்ணல. I wasn't hallucinating? யார் நீ? What are you? என் பொண்ணு என்ன பண்ண? And what did you do with my daughter? You can make her forget she saw that, right? அதை பார்த்தது உன்னால மறக்க You can முடியும்ல? make me unshoot her. அன்ஷூட் கூட பண்ணலாம். Instant undo button on life. தான் ஒரு Max. அண்டு பட்டன் இருக்கே Why லைஃப்ல. not use it? ஏன் அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன்? அப்படி வேலை You செய்யும். think that's how it works? You don't know anything. There's always a எப்பவுமே price. அதுக்கு ஒரு விலை இருக்கு சாஃபி, எப்பவுமே. Always. நான் இதை கஷ்டமான வழியில தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சொல்றேன். You're நம்ம right. சரிதான், Got a lot to learn. நிறைய விஷயம் கத்துக்கணும். So teach me, Miss சொல்லிக் கொடுங்க Caulfield. மிஸ் காஃபி. What? You said we could fix everything. இப்போ எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்க Together. ஒண்ணா சேர்ந்து. Sophie. I can't. I have my life. Everybody. என் வாழ்க்கை I'm இருக்கு gonna எல்லாம். find other people like us. People நம்ம with மத்தவங்க நான் powers. கண்டுபிடிக்க I போறேன். spent பவர்ஸ் my whole life thinking I was the only one. நான் மட்டும் தான் ஒரே ஆள் நினைச்சதான் என் Knowing வாழ்க்கையை I could விட்டுட்டு. never tell anyone. யாருக்கும் because சொல்ல they would look முடியாதுன்னு at me நினைச்சேன். like that. ஏன்னா அவங்க என்ன மாதிரி தான் இந்த மாதிரி தான் பார்ப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். But now there's you. நான் இப்போ நீ இருக்க. You and me. என்ன Time traveler. டைம் டிராவலர், ஷேப் ஷிஃப்டர். நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னு Imagine யோசிச்சு. what we could do. And who cares if I'm a silly little girl whose mom needs to show her how the world works? உலகம் எப்படி வேலை செய்யும் காமிக்க வேண்டிய சின்ன சில்லி பொண்ணா இருந்தா என்ன? However, இப்போ எனக்கு எப்படி வருமோ அப்படிதான் இந்த உலகம் வேலை செய்யும். stay here. சூப்பர் ஹீரோ டீம் கிரியேட் பண்ணிருக்கோங்க. Keep your job, your இங்கே life, வாழ்க்கையை வச்சுக்க, whatever வேலையை வச்சுக்க. irresistible glory Caledon can offer you. கேலடான் என்ன ஆஃபர் பண்ணுதோ அதை But I வாங்கிக்க. have to know. தெரியும். When I come back, திரும்ப வந்தப்போ are you going to stay with me, Max? கூட நிப்பியா மேக்ஸ்? நீ பைத்தியமா இருந்தா In கண்டிப்பா this நிக்க மாட்டேன். together? Or is everything you said in the storm just words? ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னேன், இன்னொரு குரூப்பா சேர்க்கலாம்னு நான் சொல்ல. ரெஃப்ரீஸ் கொடுப்போமா, அக்ரி கொடுப்போமா?
நான் வந்துட்டு உனக்கு எல்லாத்தையும் சரி பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். நான் இன்னொரு 10 பேர் குரூப்பாக சேர்க்குறேன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. அரை பேசலாம் ரொம்ப. I'm so glad you're okay, Safi. ஓகேவா இருக்கிறது எனக்கு சந்தோஷம் I'm தான் சாஃபி. happy you don't feel alone anymore. தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணதும் சந்தோஷம் தான். I know what happens when you just use your நீ powers. without யோசிக்காமல் thinking. பவர் யூஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும்னு எனக்கு தெரியும். I get out of jail free. அந்த ஒன்றும் ஜெயில விட்டு ஃப்ரீயாக வெளில போக காடு இல்லை. நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. Okay, Max Caulfield. Be seeing you. என்ன பெரிய ஜான் விக்காக்கா சீனியோன்ட்டு டான் விக் டைலாக்னு சொல்லு. என்ன பிரச்சனை உண்டோ நான் பரவாயில்ல என் உருவத்தில் போயிட்டு ஊர் ஃபுல்லாக அடிச்சு விட்ருவோமா. ஒரு ஷேப் ஷிஃப்ட் இருக்கா அவள் தான் என் உருவத்தில் மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு. நாள் கழிச்சு லைட்லாம் வளைஞ்சிருக்கு. ஜிலோரட்டா லூக்கஸ் இருக்காங்க. அப்பார்ட்மெண்ட் அவுட்டு முதல்ல இப்போ தான் வெளில வரேன். புது ரூம்மேட் வந்து செப்பரேஷன் ஆக்சிட்டி இருக்குன்னு. இதுக்கு மறுபடியும் நன்றி. ஹெலட்டன் ஹவுஸ் வந்து ஒரு பூனைக்கான சரியான இடம். பூனை அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் பெட்டு போட்டிருக்கேன். அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என் லேப்டாப் மேலே பிடிக்கும் உட்காரதும் பிடிச்சிருக்கு. ப்ளேபேக் மேலே போய் டெக்ஸ்ட் புக் மேலே உட்காரதும் பிடிச்சிருக்கு. வைல்டான நைட்டில் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை. நம்ம அடுத்த ஹேங் அவுட்டை நான் வைன் அண்ட் டெஸ்க் ஹவுஸ்கள் எதிர்பார்த்தேன். ரெஜி ஆப்ஷன் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் அவன் பொண்ணுங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுன்ட்டு. இதை நான் டெலீட் பண்ணுறேன். இதை டெலீட் பண்ண முடியாதுன்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இது எப்படி ஃபேரான விஷயம். குழந்தைங்களை பற்றி யோசிச்சுப்பேன். அந்த ஸ்டோன் என்ன இடியட்டை பற்றிலாம் யோசிச்சுப்பாரு. அவங்களுக்கு நியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்புறம் அவங்களுக்கு உயிரை காப்ப அந்த பொண்ணுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறது. என்னை மன்னிச்சிரு மேக்ஸ், இக்னோர் பண்ண எல்லாத்தையும். எனக்கு பயமாக இருக்குது. நான் தூங்கலை அவ்வளோ. நான் எழுந்திரிச்சு நான் மறுபடியும் போயிட்டு அவ்வளோ மாதிரி ஆகிடுவேன்னு பயமாக இருக்குது. என்னால் சொல்ல முடியுமா? சாரிப்பா, ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணேன். என் ஃபோன் வந்து புயலில் கொஞ்சம் நசுங்கிடுச்சு. நான் இன்றைக்கி டட்டில் இருக்கேன் உனக்கு பேசணும். உனக்கு ரெக்டாங்கல்லாம் பிடிக்கும். சைக்காலஜிக்கல் காரணம் இருக்கும்னா வேலை செய்யுதுங்கிறது சந்தோஷம் தான். இப்போ வரைக்கும் நல்லா தான் போய்ட்டுருக்கு. இங்கே இருக்க எல்லாருமே ட்ரெட்டில் இருக்கும். நீ இதை பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன். பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா? யூஸ்வரி வாண்ட் டு தான் போட்டிருக்கேன். இல்லை பண்ணி தான் ஆகணும். எதை பற்றியும் தெரியல, ஜோரான்னு தெரில, ஆனால் பண்ணி தான். No more lies. இந்த பொய்யும் No இல்லை, more hiding. இந்த ஒளிவும் இல்லை. They're all waiting for me at the Snapping Turtle.
எக்போர்ட் போன வாரம் ஒரு புயல் அடிச்சுது. நான் ஃபிசிக்கலாக ஓகே தான். ஆனால் ஒரு புது எபிசோட் போட்டு கொஞ்சம் டைமாக மன்னிச்சிருங்க. இப்போ கேலடான் அஃபிஷியல் வாய்ஸ் இல்லை, ஆனால் எல்லாரும் ஒருத்தர் பார்த்துக்கோங்க. போன வாரம் ஸ்டாம் ரொம்ப ட்ராமேட்டிக்காக இருந்துச்சு. நிறைய பேர் சப்மிட் பண்ணதுனால அப்ராக்ஸை பற்றியும் ஸ்டாம் பற்றியும் நிறைய கொஸ்டின் இருக்குது. அந்த இன்செப்ஷன்லேருந்து அப்ராக்ஸ் சொசைட்டி வந்து நிறைய டிஃபிகல்ட் வாட்டர் நேவிகேட் பண்ணி வெளில வந்திருக்கோம். நாங்கள் போல்ட் அண்ட் கிளியர் டிஸ்கஷன் ஆஃப் அவர் லீடர்ஷிப் வச்சு தான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். எப்பவும் போல தான் உண்மையாக இருக்கும். அப்ராக்ஸஸ் தான் பெஸ்ட் குரூப்புங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. நிறைய கேள்வி இருக்குது லீடர்ஷிப் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி. நாங்கள் சீக்கிரமாக ஆன்சர்ஸ் கொண்டு வரோம். அதை பற்றி அப்ராக்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். எல்லா ஆன்சரும் ஃபியூச்சரில் வரும். டவரில் நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு, ஆனால் அந்த குவீன் ஆஃப் சோட வந்து காப்பாற்றிட்டேன். அவனை கூட வந்து யார் அது நம்மளை தான் சொல்கிறானோ இன்னொன்று படிக்காம ஆம்பிட்டு நெட்டை விட்டு போட யாருக்குமே நீங்கள் தேவையில்லைங்க. ஸ்டாமாட்டிக் அனுப்புன்னு நிறுத்துங்க. எனக்கு வந்து சாண்ட்விச் மாதிரி விஷயத்தை பற்றி தான் பேசணும். பீட் சாண்ட்விச்சா? எக்ஸலன்ட் மெடிக்கல் எக்ஸலன்ட் மெடிக்கல் டீம் சொல்கிறாங்க நான் மறுபடியும் ஒரு வாரத்தை வேலையை ஆரம்பிக்கலான்ட்டு. ஒரு வாரத்துக்கு மேலே எடுத்துக்க யாஸ்மின். ஆனால் என்ன தான் நடந்துச்சு அதெல்லாம் உனக்கு சொல்கிறதுக்கு இல்லைடா அப்படின்ட்டு. என்ன மெசேஜ் இருக்கு? கூட புது சைன் பார்க்கணும். கிளீவ்லாண்ட் எக்ஸிபிஷன் பற்றி பார்த்தோம். நானும் அம்மா வரலான்னு இருக்கும். இந்த வருஷம் பர்த்டேக்கு அதை பண்ணுறேன். ஆப் பர்த்டே மேக்ஸ் கேரடா ஒன்று பிச்சியாக வச்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அவன் பர்த்டே எனக்கு கேட்ச் பண்ண முடியலன்னா நாங்கள் இந்த வருஷம் ஃபேமிலி வெக்கேஷன் பண்ணலான்னு இருக்கோம். உனக்கு எப்போ இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்குது? நான் முன்னாடி கூப்பிட்டு பார்த்தேன் மேக்ஸ். ஆனால் அவங்ககிட்ட இருந்து பர்த்டே அப்பெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. நீ நல்லா இருக்கேன்னு நோட் பார்க்கணும். சார் நான் அதிகமாக கூல் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஸ்கூல் கிரேட்டாக தான் இருக்கேன். தேங்க்ஸ் கிவிங் கொண்டு எதிர்பார்க்கலாமா? சோர்த்தோடு தான். நீ எப்பாவது க்ளோயிக்கு நடந்ததை பற்றி யார்கிட்ட பேசியிருக்கியா? அது பல வருஷம் முன்னாடின்னு தெரியும். ஆனால் நீ அதை அப்படியே அடைச்சி வச்சுக்க வேண்டாம்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். அதை பற்றி கவலைப்பட வெறும் கோல்டு தான். நாங்கள் ஆர்கேடை பற்றி அதை பற்றி பேசினாலே நீ ஷட் டவுன் ஆகிடுற. நாங்கள் உன்னை பிளாக் ஹோல் காமிச்சிருக்கோம். உங்கள் தப்பு இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. எப்போனா அதை பற்றி எங்கிட்ட பேசலாம். இதெல்லாம் நான் நிறைய படிச்சது தான். மேக்ஸ் அம்மா அப்பாவும் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் அந்த ஸ்டாம் பற்றி நியூஸை பார்த்துருந்துக்கேன். விஷயம் மோசமாக இருக்குன்னு தெரியும். அதனால் என்கிட்ட வரணும்னு ரெஸ்ட் பண்ணாத. நாங்கள் சும்மா செக்இன் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் கவலைப்பட்டுருக்கோம். ஏன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸு. ஆனால் நீ நல்லா இருக்கியான்னு மட்டும் சொல்லி நாங்கள் நிறுத்திடுறோம். காஃபி தான் எங்கள் பொண்ணை நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோம். அதான் அவளுக்கு எதுவும் காயம் இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்க கூப்பிட்டுருக்கோம். நாங்கள் எதாவது கேஷுவலிட்டி இருக்கான்றதை பற்றி கேட்டுனே இருக்கோம். இது வரைக்கும் எதுவும் இல்லைங்கிறதே நாங்கள் சந்தோஷமாக தான் இருக்கோம். ஆனால் உங்ககிட்டையும் கேட்கணும்னு நினைக்கிறோம். இத்தனை டெக்ஸ்ட்டுக்கெல்லாம் எங்களை மன்னிச்சிரு. விஷயம்லாம் எனக்கு இன்னும் டவுனாக தான் இருக்குன்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சோம். உனக்கு ஃபோன் ஆக்ஸ் இல்லைன்னு புரியுது. அதுதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ பவர் வந்தானே எங்களுக்கு கால் கொடு. சாரிப்பா உங்களுக்கு கால் பண்ணதுக்கு. இது ஒரு பெரிய விசித்திரமான வாரமாக இருந்துச்சு. ஆனால் நான் நல்லா தான் இருக்கேன். நான் உங்களுக்கு அப்புறமா செட்டில் ஆனோடனே கால் பண்ணுறேன். நல்ல வேலை நீ பாதுகாப்பாக இருக்க. உனக்கு தேவையான டைம் எடுத்துக்க. ஆனால் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது. ஓகேவா? லவ் யூ மேக்ஸ். லவ் யூ பேக். சாரி உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்கிற நிலமையில தான் நான் இருக்கேன். என் உலகத்தில் சாஃபி மாதிரி எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் இல்லை. ஆனால் நாங்கள் கடவுள் இல்லை. அவள் என்ன நினச்சின்னு பார்க்கலையா எங்கள் போகிற என்ன பண்ணுன்ட்டு. அவள் யஸ்மின் என்ன கொண்டு இருப்பாள். எல்லாம் நடந்தப்பறம் நான் கொஞ்சம் நம்ப ஃபீல் பண்ணேன். நாங்கள் முடிச்சுட்டு இருந்தேன்னா கனவு கண்டேன்னு எனக்கு தெரில. டைம் ட்ராவல் வந்து ரியல் தான். உன்னை தவிர யாருக்கும் ஞாபகம் இருக்காதுங்கிற வரைக்கும் என் சாய்ஸை நான் சந்தேகப்பட்டேன். எனக்கு ரிக்ரெட்ஸ் இருந்துச்சு. எந்த வார்த்தை அவள்துன்னே எனக்கு தெரில. நாங்கள் இன்னும் ஒருத்தர் தலையில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு.
நீயும் ஒரு காலத்தை அப்படி தான் ஃபீல் பண்ண. நான் என்னையே எப்படி தெரியுமோ அந்த மாதிரி உன்னை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சேன். நீ நினைக்கிற வார்த்தையை என்னால் சத்தமாக சொல்ல முடிஞ்சப்ப நான் பெருமையாக ஃபீல் பண்ணேன். நம்ம லிங்க்டுன்னு நினச்சேன். ஆனால் என்னால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல அவள் என்ன பண்ணுவான்ட்டு. இப்போ சாஃபி போயிட்டா. அவள் திரும்ப வருவாளா இல்லையா யாருக்கு தெரியும். In whatever reality, all those moments between என்ன ரியாலிட்டியாக இருந்தாலும் நமக்குள்ளே இருந்த அந்த மூமெண்ட்லாம் ரியல். Both realities somehow got smushed ரெண்டு together ரியாலிட்டியும் in அந்த the ஸ்டாமில் storm. ஒன்றாயிடுச்சு. Now everything's the same. எல்லாமே ஒன்று தான், ஆனால் வேற வேறு. How crazy is it that my brain can wrap around that so easily? எவ்வளோ கிரேசியாக இருக்குன்னா என் பிரெயின் ஈஸியாக இதெல்லாம் Years புரிஞ்சு. ago, I would have been freaking பல out. வருஷம் முன்னாடி அப்படியே பயத்தில் பதறி இருக்கேன். I'm okay. இப்போ நான் ஓகேவா? I'm not that same இப்போ அதே kid. குழந்தை. That storm haunted me நாம என்னை for பல வருஷம் years. வேட்டையாடிட்டு இருந்துச்சு. I can't let this one haunt me too. இதுவும் என்னை தவிர்த்து நான் விடக்கூடாது. ஒரு புயல் போதும்டா என் வாழ்க்கையில். தேவையில்லடா வெளில படம். கம்பைன் ஓகே. அலைவ் வேர்ல்டும் டெட் வேர்ல்டும் கம்பைன் ஆயிடுச்சு. I don't think there's another world to cross Cross over one to and anymore. இப்போ சாஃபி இறந்த உலகமும் சாஃபி உயிரோடு இருக்கிற உலகமும் ஒன்றா சேர்ந்து. I really hope no one was around when that fell. Oh God, I'm developing a complex. You had a few already. Hey, Reggie. ஜி நமக்கு அவ்வளோ I பேச know வாய்ப்பு we கிடைக்கலன்னு didn't get எனக்கு much தெரியும். chance to talk in the The Twilight ட்வைலைட் Zone. ஜோன் நம்மளாம் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தாங்க. We were இப்போ அதுக்கு பேர் busy. வச்சுட்டீங்களா ட்வைலைட் ஜோன்ட்டு? சூப்பர். Can I ask you something? இல்லை ஏதாவது கேள்வி கேட்கலாமா privately? ப்ரைவேட்டாக கேட்கலாமா? வின்னை பற்றி கேட்கணும். So நான் பற்றி என்ன about கேட்க போகிறேன் Vin. கேட்டேன். It's okay. நீ I அவனை know that வேணும்னு you கிஸ் didn't பண்ணது kiss him on தெரியும். purpose. Or, I mean, என்னை பற்றி இல்லைன்னு I know தெரியும். that it wasn't about me. we were sad and drinking. சோகத்தை இருந்தோம் குடிச்சிட்டு இருந்தான். Like an avalanche. Yes. Tell me about it. It's fine. பண்ணுவேன். I'm over him. I'm over I'm him. focused on doppelgangers and அவன் மேலே உனக்கு ஆசை multiple இருந்துச்சானே? realities, சொல்லவே and இல்லை. I still have no idea how I'm gonna pass econ. And Reggie. ஜி இப்போ ஓகே தான். இது மோசமான விஷயம் தெரியும். ஆனால் நீ I தாண்டி know it வந்துடுவேன். sucks. எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுடா. இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது படிப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற தம்பி. thanks, Max. Hey there. Miss Caulfield. அப்புறம் Sorry. மன்னிச்சிடுங்க. நான் இன்னும் ஒரு பதட்டத்தில் தான் இருக்கேன். Still kind of on edge. பயத்திலே தெரியுது எவ்வளோ பதட்டத்தில் இருக்கீங்கன்ட்டு. When the storm started, புயல் ஆரம்பிச்சப்போ I followed Lucas to that rundown bowling alley. லூக்கஸ் அந்த ரன் போனீங்க. நீ You அங்கே were தான். there too? Then everything stopped making sense. எதுவுமே புரியாமல் போயிடுச்சு. I'm so sorry, Loretta. மன்னிச்சிடலோடட்டா எனக்கு I தெரியாம. had no idea. நான் நம்ப இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு. Trust me. It's over now. So, do you also remember that there were like two of you? ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தீங்க. And now they're fighting for space in your head? தலையில் இருக்கிற இடத்துல சண்டை Well, it didn't work the same way for me. அதே மாதிரி but வேலை that's செய்யல. because- ஏன்னா Wait. Are you asking on the record? ரெக்கார்டில் கேட்குறேன். Not yet. I'm still doing research. டெஸ்ட் பண்ணுறேன். Why? Do you know something? எதாவது தெரியுமா? Can you please not? Just once. பட் அதை கேட்காம இருக்கலாம். I'll text you when I'm ready to do interviews. ரிவ்யூ பண்ண ரெடியாக இருக்கிறப்போ அதுவும் ரிவீல் பண்ண போகிறது இல்லை. சாரி. பவர்ஸ் ஆர் நாட் ஃபார் பப்ளிக். Reggie, would you mind if I grabbed a picture of you?
You serious? Whatever. Just போஸ்ட் மட்டும் கொடுத்து don't சொல்லுவாரு. accept கண்டிப்பாக any சொல்லுவேன்டா. blows. நான் ஒரு பக்கம் மேலே பார்த்துட்டு இருக்கேன். Loretta, நீ ஒரு can ஃபோட்டோ I எடுத்துக்கோ. grab a picture of you real quick? திடீர்னு நிறைய பெர்மிஷன். To immortalize this calamity of a semester? Sure. Why not? ரெண்டு போஸ்ட். அது ஆன்சர்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுறது கொடுக்காது. ஆனால் கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப முக்கியம். பதில் இருக்குன்னா லொரேட்டா கண்டிப்பாக அதை கண்டுபிடிக்கும். Do you... We've got to be silver linings about this whole... Guess the Safi memorial is no longer here. Or maybe never was. After all the storm shenanigans. You know that consulting job offer I got? வேதேரி ப்ரோ ஃபைனல் கேமியோவா? Deciding I take it. வேதேரி போய் இருக்கிறேன், கவனிக்காம தாண்டி போயிட்டேன். சாரி வேதேரி ப்ரோ, Stay at Calada. முதல்ல கவனிக்காம போயிட்டேன். No use going that way. I've got other places to be இங்கே right ஸ்னாப்பிங் டெல் தானே பேசுவேன். வேதேரி ப்ரோ ஸ்னாப்பிங் டெல் போகிறேன். ஒரு உண்மையை சொல்ல போகிறேன், வரீங்களா? அது உண்மை தெரிஞ்சுக்கோ நம்ம. சரி ஓகே, பாய். அடுத்த கேமில் உங்களை பார்த்து, அடுத்த கேமில் வந்தீங்கன்னா பார்ப்பேன். லூக்கஸ் Working on your new book? புது புக்கில் வர சரிங்களா? Maybe you should switch to science fiction. சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனுக்கு மாறணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள். ஒரு புக் காப்பி எடுத்து பக்கலையா? Max, சொல்லுங்க சார். are you going to tell me what the hell I went through? என்ன தாண்டி வந்தேன்னு சொல்ல முடியா? Or do I have to spend the next decade in இல்லை, ஒரு therapy? வருஷம் ஃபுல்லாக நான் தெரப்பியில் தான் போகணுமா? ஒரு 10 I வருஷம். don't really know how to explain என்ன what நினச்சேன், happened, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எனக்கு கஷ்டம் தான். but you should நீங்கள் ஒரு think of ரெண்டாவது it as வாய்ப்புன்னு a வச்சுக்கோங்களேன். second chance. One step ahead of you. I'm working on my apology as we speak. நடிப்பில் தான் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறேன். What do you say? Give a guy some constructive feedback? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Give it to me. It's a little rough, granted. I hope the gracious hand of empathy backhands you into a ditch, Lucas. என் ஃபேன்ஸுக்கு மற்ற இன்ட்ரெஸ்ட் படிச்சுக்கும். நீங்கள் எல்லாருமே நான் வந்து பண்ண விஷயத்தை பற்றி தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சோஷியல் மீடியாவும் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் ஆல்ரெடி உங்கள் கன்க்ளூஷனுக்கு போயிருப்பீங்க. நான் என்ன மன்னிப்பு கேட்டாலும் அது நீங்கள் மாற போகிறதும் இல்லை. அது எவ்வளோ சின்சியராக இருந்தாலும் இந்த கொடைக்கீழ இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கே தான் நம்ம வேறு வழியில் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் என் எம்பத்தியை வந்து வாங்கிக்கணும்னு, என்னோட கிரேசியஸ் ஹேண்ட் ஆஃப் எம்பத்தியை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண நினைக்கிறவங்க மனசார உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஆரம்பத்துக்கு நான் வந்து இது என்ன காயப்பட்டினாலும் அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். என்னோட லாங் டைம் ஃபேன்ஸுக்கும் சப்போர்ட்டர்ஸ்க்கும் இது நிறைய வழியை உண்டாக்கியிருக்கும். அண்ட் வைல்டர் பேஸ்ட் அந்த இசையும் நிறைய அஃபெக்ஷனோட உங்கள் மனசு வச்சுருப்பீங்க, அவங்களுக்கும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். இது உங்கள் அஃபெக்ஷனை, உங்கள் எமோஷனை அஃபெக்ட் பண்ண விட மாட்டேங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். எமோஷன் நல்லதும் இல்லை கெட்டதும் இல்லை, அது இருக்குது, அவ்வளோதான். செகண்ட்லி நான் வந்து என்னோடய ரிக்ரெட்டை காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த புக்கு எந்த உங்களுக்கு கண்டிஷனில் வந்ததுன்ட்டு. முன்னாடி போகிறப்போ அந்த ராயல்ட்டியோட பர்சன்டேஜ் வந்து நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு டொனேட் பண்ணப்படும். அவங்க சூசைடு டெத் பை சூசைடு ப்ரிவென்ட் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன் ஃபுல்லாக கொடுறாங்க.
Do you actually mean any of this? இதான் நீங்க வின் Does it பண்றீங்களா? matter? ஓகேம்மா. At least no one can say I stole it. Not that they won't try. திருடனா சொல்ல மாட்டாங்க. So, ட்ரை பண்ணாம இருப்பாங்கன்னு what's your ஒண்ணும் இல்ல. next move? அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க? I'm not sure. இல்ல ராபி மேல ஃபோக்கஸ் Focusing பண்ணு. on Robbie. அவன் ரெண்டாவது வாய்ப்பு தருவான்னு I'm நம்புறேன். hoping he'll give me a second chance. That's probably the smartest thing you've ever சொன்னதே said. புத்திசாலித்தனம். ஒரே விஷயம் இது மட்டும் தான் Still சார். glad I can stay at Caledon. கேரளால இருக்க This முடியாது. place has been poisoned against me. சார் எனக்கு எதிராக விஷமாக்கப்பட்டிருக்கு. Who's the victim now? யார் விக்டிம்? விக்டிம் ஆஃப் யுவர் ஆக்ஷன் சார். நீங்க பண்ண வேலைக்கு தான் நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க. Goodbye, Lucas. Good luck. உள்ள குளுக்கஸ் அடுத்த வாட்டி இந்த மாதிரி எதுவும் திருடாத. Yasmin. I haven't heard from her since the day she came out of surgery. சர்ஜரியிலும் வெளில வந்து நல்லது இப்போ வரைக்கும் நான் கேட்கவே. Hello? Hello, Maxine. ஹலோ யஸ்மின். ஷோல்டர் How's your shoulder? மென்டல் ஹெல்த் பற்றி The கேட்டுருக்கணும். bullet missed any major vein, புல்லட் பெருசாக எந்த காயமும் வரல. but it will be months of physical therapy before I நான் can use கையை the யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பல மாதம். Yasmin, what you நீ saw புயல்ல during அப்போ the பார்த்தது. storm, I don't need an explanation. எக்ஸ்பிளேஷன் தேவையில்லை. Not yet. இப்போவே தேவையில்லை. If I try to understand, then there will be no room for my இப்போ அதை recovery. புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணால் எனக்கு And I ரெக்கவரிக்கு will ரூமே இருக்காது. recover. I ரெக்கவர் have to பண்ணணும். find Safia. சாஃபியாவை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும். any news about your job? அதை பற்றி ஏதாவது I heard the நியூஸ் board. தெரிஞ்சுதா? I have been arguing with them. அவன் கூட ஆர்கியூ பண்ணிட்டு I தான் made இருக்கு. my mistakes, but these are offset by an excellent நான் track தப்பு record. பண்ணிடலாம், ஆனால் எக்ஸலன்ட் ட்ராக் ரெக்கார்டு எனக்கு இருக்கு. Did the board buy that? போட அதை நம்பினாங்களா? They did not. Voilà. No. I have been asked, forced. வேலையை விட்டு punishment now. தூக்கிட்டாங்க. I love my daughter, Maxine, just like you. எனக்கும் என் பொண்ணை பிடிக்கும் மேக்ஸின் ஒன்றும் மாதிரியே. நான் ஒன்றும் I மான்ஸ்டர். haven't heard from Safi. If that's what you're trying to சாஃபி என்கிட்ட எதுவும் சொல்ல, நீங்கள் அதை பற்றி தான் கேட்க நினைக்கிறீங்க. I had hoped. நான் ஒரு செகண்ட் One நம்பினேன். moment. ஒரே ஒரு நிமிஷம். Excuse me. I'm apparently well past the appointed time to take பெயின் my கில்லர் இருக்கிற painkillers. டைமை தாண்டி போயிட்டு இருக்கேன். நான் எரிசா மாத்திரை சாப்பிடுவேன். ஏன் பாய் மேடம், பாய் ஆண்டி. Until next time. இப்போ சாஃபி எங்கே போனால் என்ன ஆனாங்கிறதுக்கான ஆன்சர் அடுத்த கேமில் க்ளோயி வந்து கண்டுபிடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். ட்ரெய்லரை பார்த்தா எனக்கு அப்படி தான் புரியுது. இப்போ Here goes nothing. பார்ப்போம் என்ன நடக்கும். பிங்க் டெட்டில் வந்தாச்சு. டைமன் வித் அண்டா 3 பேர் தான் இருக்கீங்களா? மற்றவங்களாம் எங்கடா? மோசஸ் இருக்கான். தூரத்தில் குவென்னு நிற்கிறா. நீங்கள் 5 பேர் தான் இருக்கீங்களா? இதுக்கு நான் வீட்டுக்கே கூப்பிட்டுருப்பேன். என்னடா 5 பேர் தெரிஞ்சவங்க தானே. Well, ஒரே ஒரு ரூம் பார்த்தேன். Not a peep. guess I'm not surprised. ஆச்சரியமும் இல்லை Would நீங்கள். you come looking for us if you were her? நான் தான் It's நீங்கள் not தெரியும். me. அது நான் இல்லை, அது It's ஸ்டாஃபி. Safi. Does anyone ever know what she'll do அடுத்தவன் என்ன next? பண்ணுன்னு யாருக்கா தெரியுமா? Does she? அதில் அவளுக்கே தெரியுமா? Maybe we should go easy on her. Wait for her to pick up the pieces. மேபி நான் அவளை கொஞ்சம் ஈஸியாக வரணும்னு நினைக்கிறேன். அவளே ஒன்றா ஆகிட்டு வருவான், சரியாயிட்டு வருவான். பார்ப்போம் பார்ப்போம் வராறான். In the meantime, இடத்துல Take your time. ஆத்திரத்தில் I'll be here when ஒரு you're சில டைமுக்கு நான் இங்கே தான் செல்லு மோசஸ். I want to check on how everyone's doing first.
போன வாரம் ஸ்டாப் பற்றி யாருக்காவது பதில் தெரிஞ்சால் எனக்கு சொல்லுங்கள் பையனா, விசித்திரமாக இருந்துச்சு. இதோட ட்ரிங்க் ஃப்ரீயாக கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்கேன். மெசேஜ் வந்துடும். So, சூப்பர் பவரா? superpowers, huh? நிறைய மாதிரி தெரியுது. Seems நீ எப்படி like இருக்க? a lot. என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே போஸ்ட் பண்ணுறீங்களாக்கா நீங்கள்? How you holding up? Everyone knowing my secrets? எல்லாருக்கும் என் சீக்கிரம் தெரிஞ்சதே freaks me எனக்கு out. கொஞ்சம் விசித்திரமாக தான் இருக்குது. எனக்கு பழக்கம் I'm இல்லாத not வேலை. used to it. No offense, but கொஞ்சம் இல்லை. I'm kind of feeling like I dodged a bullet. ஒரு புல்லட் டாச் பண்ண மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன். இப்போ யாருக்கா சுட்டாங்க இப்போ? Yeah, I'm not sure I'd want to date me either. என் கூட டேட் போனான்னு தெரில. அதனால Now I feel bad. இப்போ மாசமாக ஃபீல் பண்ணுறேங்க. Honestly, Max, இன்னும் அற்புதம் தான் I நான் still நினைக்கிறேன். think you're pretty great. Yes. It's just எனக்கு செட் ஆகாது. I don't know how I would have handled all this if I was tangled up நான் anymore. இன்னும் கூட நல்லா இங்கே இருந்தேன்னா இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிப்பேன்னு எனக்கு தெரில. Got it. புரியுது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, பரவாயில்ல, போயிட்டு வாங்க. அடுத்து One more photo for the road? Sure. If you keep at this, I'm gonna have to start charging a modeling fee. Ha ha. சாரிக்கா, பிக்சர் எடுக்கிறத விட்டுருவோம் உங்களை. Say cheese. I will not. Amanda always looks like she has it perfectly together, even amidst all of this. Max, Wait a minute. you're gonna explain what happened, right? பண்ணுவோம். Hey, we okay? What do you think it all means? Why you? நீ இல்லைன்னா சாஃபி என்ன சொல்லுங்க. நான் அதை தான் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். I'm ஆனால் சுத்தமாக still தெரியல. trying to understand. I didn't know anyone else had மற்றவங்களுக்கு பவர் powers இருக்குன்னு எனக்கு until I தெரியாமல் met. இருந்துச்சு. சாஃபிக்கு பவர் இருக்குன்னு தெரியுற வரைக்கும் That must have been a நல்ல revelation. ரெவலேஷன் வந்திருக்குமே. எஸ் எஸ். You have no idea. How are we supposed to walk எப்படி around நடக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு knowing விஷயம் something நடக்கணும்? like that could happen? மறந்துடுங்க. ரெகுலராக You ஹேண்டில் பண்ண already handle that every day. Anything could happen at any moment. நல்ல எக்ஸாம்பிள் நான் தெரியாமல் கேட்டேன் நினைக்க போகிறாங்க. கார் வந்து இடிக்கலாம், லைட்னிங் அடிக்கலாம்னு சொல்கிறது. Is this your pep talk? பாய் பாய். நல்ல நிம்மதியாக கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. Max! Jesus Christ, I am so நான் பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம். என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டாம் காம்பு போஸ்ட் நம்ம நிறைய எழுதியிருக்காங்கல்ல. அதுக்கப்புறம் வர்ற சர்வே பண்ணவங்க வந்து உங்கள் வாழ்க்கையோட பீசஸ் எடுத்துப்பாங்க. ஆனால் ப்ராஸ்பரோ மாதிரி அந்த டெம்பஸ்ட் வந்து என்னை வெளில இங்கே அமைச்சிருச்சு. மிஸ்ட்ரி என்னென்னா அடுத்து வர்றதை நான் ஃபேஸ் பண்ண தைரியமாக நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த எண்டுக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன். அது
ரீசெண்ட் கேம்பஸில் எனக்கு எதிராக பண்ண கிளைம்ஸை பற்றி அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு கருணை எனக்கு கொடுங்க ஏன்னா நான் சரியான சூஸ் பண்ணேன். யூசர் வந்து இந்த கமெண்ட்டில் போஸ்ட்டை டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டார். என்ன சார் கடைசியில் கமெண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க. Glad to see you. நெக்ஸ்ட் நான் உன்னை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். I'm sorry for மெசேஜ் பண்ணதுக்கு மன்னிச்சிடு ஒரு 900 டைம்ஸ். 100 times. I just didn't know who else to talk to. என்கிட்ட பேசுறதுன்னு தெரியல. Don't worry. This sort of thing is ஐசோலேட்டிங்கான ஒரு விஷயம். எனக்கு it was அப்படிதான் for இருந்துச்சு me முதல் the வாட்டி. first time. I feel more alone than I ever have in my life. I'm still trying to work out which Vin is which, you know? இப்போ இருக்கிறதே தனிமையாக ஃபீல் பண்ணுறேன். இத்தனை வருஷம் ஃபீல் பண்ணுறேன். விஷயம் பெட்டர் ஆகிடும் பையன். எந்த வீடு தெரியல நான் சொல்கிறேன். புது ஆனந்த் தானே அதே தான். We'll talk soon. வீட்டு போவான் சொல்லு. ஐமன் அந்த பக்கம் போனா நினச்சா இங்கே இருக்காங்க. அங்கே ஒன்று தான் இருக்கானா. That storm. வாட்டர் வந்துட்டு வெஞ்சன்ஸ் ஒரு லைவான திங். அது மூச்சு விடும், அதுக்கு ரத்தம் வரும், பசி இருக்கும், பட்னி இருக்கும். நம்ம ஒரு மோர்னிங் கிளாத்தை போட்டிருக்கேன். ஒரு பிளாக்ல சஃபிகேட் ஆகிட்டு இருக்கேன். சைலன்ஸ் ஒரு பிளண்டான வெப்பன், ஒரு பாய்சன் கூட, ஒரு நியூஸ் கூட. Seems kind of evil. Do you Hey, Diamond. I'd like to get a photo for the end of the year. Mind if I... கன்ஃபார்ம் எடுத்துக்கலாம். Okay. I was hoping she'd be a little more enthused, but... எங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்ப கண்ணை முடிக்கிட்டே இருக்கேன். கடைசியாக ஒரு அடி கண்ணை மூடாமல் வந்துட்டீங்க. சந்தோஷம். Everything's changing so fast. I'm not sure what I'll do when you graduate. What do you say to a picture? பிக்சர் எடுக்கலாமா? பழைய டைம்ஸ்க்காக. Moses has hypothermia. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சொன்னேன். ஆங்ஸைட்டி கூட இருக்காங்க அது பிரச்சனை. I can never have enough shots of Moses. எப்போ கண்ணை மூடிக்கிட்டே இருக்கீங்க கரெக்டாக? Smile like when we saw that meteor shower on the roof. I couldn't smile. My face was frozen. Just do it, you big doof. ஸ்மைலுன்னு சொன்னதுக்கு சாஞ்சிட்டு இருந்தவன் நேராக இப்படின்னு அட்டென்ஷனில் நின்றுட்டு இருக்கேன். Hey, if something happened in the storm, I mean, if you want to talk about anything. Can I add you to my photo wall? Oh, come on, I look wrecked. பரவாயில்ல, அதான் எனக்கு வேணும். ஆப்பிள் ஃபோட்டோ வந்து Sure. கொடுக்கும். Vin in his natural habitat. சிரிச்ச முகமாக ஒருத்தன் வந்துருக்காங்க நமக்கு. Hey, pretend to be asleep. I feel like I'm on a prank show. Don't draw a dick on my face. Hello, Gwen. Some weather we're having, am I right? Hope that wasn't the grand explanation you promised us. Hey, Grand isn't man. eloquence your job? The I just explanation think இதெல்லாம் photos. நம்புறேன். வாழ தானே நான் ஒரு ஃபோட்டோ தானே எடுக்கிறாள். I felt
இப்போ என்னை எப்படி வெறுத்தான்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் மேக்ஸ். வெரிஃபைங்காகவும் டிசப்பாயிண்டிங்காகவும் இருந்துச்சு. நீங்கள் பண்ண வேலைகள் அப்படிங்க Disappointing. புக்கை கேன்சல் பண்ணியிருக்கீங்க. யாருமே இதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்க முடியாது தாங்க. Safi was dealing with a lot. காஃபி You could நிறைய have விஷயம் டீல் known. பண்ணுறது She அவனுக்கு தெரியும். needed someone she could trust. நம்புற மாதிரி ஒருத்தர் அவ கூட இருந்துருக்கணும். It should have இந்த been இடத்துல me. நான் இருந்திருக்கணும். அவளையே நான் துரோகம் பண்ணிட்டேன். It's in the past. அது முடிஞ்சு போன கதை. அதை பற்றி யோசிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. அடுத்து வரப்போகிறத பற்றி யோசி. I hope so. What a time, I Professor. think that's everyone. Okay, Moses. Mind if I take a snapshot to remember you by? நார்மல் ஃபோட்டோலாம் கிடையாது. இப்போ எல்லாத்தையும் உண்மையை சொல்ல வேண்டியது தானே. Has it only been a semester? After everything? அப்புறம் மோசஸ் ரெடியா? Everyone's வாழ்க்கையோட டைலாக் இப்போ pretty கேட்கும். shell-shocked. ஆனால் கொஞ்சம் ஷாக்கராக தான் இருக்கேன். Yep. இவனுக்கு கரெக்ட் How தெரியும்ல. about you? நீ எப்படி Still excited to have double டபுள் memories? மெமரிஸ் இருக்கு, எக்ஸைட்டடாக இருக்கா? I can't be the only one. நான் மட்டும் தான் ஒரே ஆளாக இருக்க முடியாது. Seriously? Come on, it's fascinating. ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கு. Well, I feel better knowing you stood up to Safi. டாபிக் எதிராக நின்று She cares what you think. என்ன நினைக்கிறேங்கிறத பற்றி Maybe it'll make a கவலை difference. மேபி அது டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். முடியல. I don't think it's over. At least she knows I'll be hanging around if she tries anything ஏதாவது bad. மோசமாக நான் ட்ரை பண்ணால் நான் இங்கே தான் இருப்பேன். நமக்கு தெரியும். நானும் இங்கே தான் இருப்பேன். I'll be ready next time. சரி, நானும் தயாராக இருப்பேன். இது இன்னும் உருவத்தை மாற்றிட்டு வந்து பேசுவேன். என்ன பண்ணுவேன்? Hey, ஏன் நம்ம ஒரு டீம் தான். we're a team, அவன் right? கூட ஹேண்டில் பண்ணுவேன். I'll handle it with you. No more hiding or நிறைய இடத்துல ஓடுறதோ இல்லை. Do you think you'll ever go back to Arcadia Bay? ஆர்கிடெக்டுக்கு எப்போ திரும்ப போவியா? தெரியல. மேபி அடுத்த கேமில் போகலாம். yeah. ஒரு நாள் போகும். கண்டிப்பாக அடுத்த கேமில் போயிடும். போய் வேற வரல, கண்டிப்பாக போவோம். இப்போ குரூப் பாய்க்க வாங்கப்பா. I think it's time I explained a few நான் ஒரு things. சில விஷயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். It won't always make sense. எப்பவுமே சென்ஸ் பண்ணாது. ஆனால் I'm not proud of every நான் எடுத்த decision, எல்லா முடிவுக்கும் நான் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணல. but ஆனால் எடுத்தது தான். அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் முடியும் என்னால். it's the truth. தான் உண்மை. What's coming next is going to be difficult அடுத்து வரப்போகிறது கடினமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. for all of us. எல்லாருக்கும் ப்ராசஸ் தான் வர அப்படின்ட்டு. But we're going to get through it together. நம்ம இதை தாண்டி ஒன்றா தான் தாண்டி வருவோம். ஒன்றா தாண்டி வருவோம். சத்தியமாக சொல்கிறேன். ஓகேவா மோசஸ்? டைலாக் This விட்டு time, அதை பற்றி நான் எங்கேயும் போகிறதில்ல. இந்த வாட்டி ஓட மாட்டேங்கிறாங்க. போன வாட்டி ஓடுற மாதிரி கேம் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன்.
நாட்டு இந்த கேமுக்கு அப்புறம் அடுத்த கேமில் தான் நம்ம க்ளோரி மேக்ஸ் அண்ட் ஆக்டர் ஒன்றா செஞ்ச மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். போஸ்ட் எதுவும் வச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு நம்புகிறேன். மியூசிக்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் காப்பிரைட் மட்டும் வரும். போஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். காஃபி திரும்ப வந்துட்டானா இல்லை க்ளோயி திரும்ப வந்துட்டானா? டைமண்ட் உனக்கு பவரா? உனக்கே மூக்கில் ரத்தம் வருது. உனக்கு என்ன பவர் இருந்திருக்கு? We're gonna have to get you a blood transfusion. What the fuck are you doing நீங்க here? என்ன பண்ற? You remember me? என்ன ஞாபகம் இருக்கா? இருப்பது. I've seen nosebleeds like that before. இந்த மாதிரி மூக்கு ரத்தம் வருது நம்ம முன்னாடி So you பார்த்தேன். can run, or you can follow me and get some answers. நீ வரலாம், இல்லைன்னா என் கூட வந்து சில பதில்களை கண்டுபிடிக்கும். என்னடா ஸ்கூல்ல படிக்கிற எல்லாருக்கும் கடைசியில் போகுது மாதிரி வருது. மேக்ஸி கிட்டேயும் வந்து கேட்டிருக்கலாம், அவளுக்கும் இந்த மாதிரி ரத்தம் வந்துருக்கு ஸ்கூல் படிக்கிறப்பலேருந்து. என் ரீயூனியன் அப்படின்ட்டு லோய் பிரைஸில் ட்ரெண்டு போடாம விட்டாங்க பாருங்க, சஸ்பென்ஸாக இறக்கியிருக்கான் போல. அவன் லோய் பிரைஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர்னு கண்டுபிடிச்சி தடுக்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. %69 அக்ரி கொடுத்துருக்கேன், நான் தான் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். முடிவெல்லாம் காமிச்சிருக்காங்க. வேற முடிவு வேணா நம்ம அப்புறமா ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம்.
I said for so long that I built a home. They tap at the windows and think they were bones. Lay hands on the bridge. இந்த இடத்துல என்னோட கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்கல்ல இருங்க எங்க இருக்கேன்னு I could feel it. Now here you are with your mallet and light. Okay, one neb is cute. Kinda. One. Kinda. This? இல்லை எங்கேயாவது இருக்கான கண்டுபிடிச்சிருப்போம் சும்மா இங்கே இருக்கேன்னால நான் பார்க்கல இல்லைன்னா பார்த்துட்டு போனேன் ஏன் முடிச்சாச்சு அடுத்த எக்ஸாம்ஸ் இந்த வேணா நைட்டு பண்ணலாம் இந்த கேம் வந்தோடனே இந்த கேம் பண்ணிடலாம் அடுத்த கேம் ரியூனியன் No. Time to get the hell out of here. Still need to get to Lucas. நான் பொண்ணாட்டி பார்க்கல I have to keep telling myself this isn't a dream. இந்த கனவுல நான் சொல்லிட்டே இருந்தது உண்மைதான் And I'm the only one என்னால் who மட்டும்தான் can இதை make it நிறுத்த stop. முடியும் Do you do this a lot? Like sit and use? Sophie? I'd go bananas if I were this trapped in my own head all the fucking time. என் தள்ள நானே மாட்டிக்கிட்டா நான் மோசமாக நம்ம இங்கே தான் இருக்க சார் My voice clamped between its. ஆனால் இங்கே தான் இருக்கேன் சரி ஓகே You okay? I was following Professor Colmenero. I thought there was a story நான் about. இவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏதோ கதை இருக்குன்னு நினச்சேன் நான் முட்டாள்தனம் பண்ணிட்டேன் இது ஓகே வேணும் இங்கே இரு ஓகேவா Just stay here, okay? Wait, Miss இது Caulfield. மிஸ் காஃபி Please don't go. போகாத என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல I don't know what's நான் happening. அப்புறமா சொல்கிறேன் இங்கே உட்காந்தா உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது Don't worry. I can explain everything to you when this is over. கவலைப்படாத இது முடிஞ்ச நான் இல்லாமல் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் You promise. ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் I promise. Yeah. Yes, really. And I feel a forgotten hope. We wash. Smile, Lucas. Maybe double exposing the photo again? It worked with Moses. I think that's all I can do for Lucas. அடுத்த ஃபோட்டோ இருந்துருக்கு போல I அதுதான் said for கிடைக்கும் so long that I built a home.
ஓகே நீங்கள் லைவ் வந்து பார்த்தவங்களுக்கு நன்றி. நைட்டு வேணால் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டெசர்ட் கண்டினியூ பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் பகேஷ் பாய். இந்த லைவ் ஷார்ட்டாக தான் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ தான் இருந்துருக்கு. ஓகே அடுத்த லைவில் பார்ப்போம். பாய் பாய்.